Here solved questions. So the question is, the compound which gives turbidity immediately with Lucas reagent at room temperature is okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲ್ಯೂಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಾನ್ 1 all, ಬ್ಯೂಟಾನ್ 2 all, ದೆನ್ 2 methyl propane 2 all ಇದೆ, ದೆನ್ 2 methyl propane 1 all ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡು ಲ್ಯೂಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯೂಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸೊ ಲ್ಯೂಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ZnCl2. ಓಕೆ, ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೊ ಲ್ಯೂಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಲ್ಯೂಕ್ಯಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಲ್ಯೂಕ್ಯಾಸ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಲ್ಯೂಕ್ಯಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿನ ಅಪಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ವಿಲ್ ಸಿ from the Lucas test, so that we can do the Lucas test for the detection of the primary, secondary and tertiary alcohols. So now ಈಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲ್ಯೂಕ್ಯಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಾನ್ 1 all ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ 2 all ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ 3, 2-methyl propane 2 all ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 1, 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2-methyl propane 2 all ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 2 methyl ಗ್ರೂಪ್ಸು ನಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. at second carbon atom CH3 attach ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that the compound will be like this. So this is what the 2-methyl. So this is first carbon, second carbon and this is third carbon atom. So at second position, so methyl group is attached to the propane. So that it is 2-methyl 2 propane 1 propane 2 all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ 3CH3 ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ದೆನ್ CH OH ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ OH group is attached to the tertiary carbon atom, so that it can show what the Lucas turbidity immediately when we do the Lucas test for the distinguish between the primary, secondary and tertiary alcohol. Okay, so now let us now go for it is a mixture of what ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 20% of ethanol, so that is ethyl alcohol. 20% of ethanol or ethyl alcohol and 80% of gasoline. 80% of gasoline
ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪವರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 20% ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 80% ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪವರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್. It is used in what? Internal combustion engines. Internal combustion engines to drive power. To drive power. So power supply process ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಪವರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? 20% ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತೆ 80% ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 80% ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ and 20% ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 80% ಪೆಟ್ರೋಲ್, ದೆನ್ 20% ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 80% ಎಥನಾಲ್, 20% ಬೆನ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. And option D ಅಲ್ಲಿ 50% petrol, 50% ethanol plus small quantity of benzene. This is also wrong option. And option A also wrong option we can call it as, because ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 20% benzene ಇರೋದಿಲ್ಲ, 20% ethanol ಇರುತ್ತೆ. So that option B ಅಲ್ಲಿ we have 80% petrol ಮತ್ತೆ 20% ethanol ಮತ್ತೆ small quantity of benzene present ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು power alcohol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So option B is the right answer for this question. Next we have identify C in the following ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Treated with, so this is propyl chloride. Okay, so 2-chloropropane we call it as 2-chloropropane. 2-chloropropane is treated with benzene in the presence of anhydrous AlCl3 and HCl. So ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, and when that product A is treated with O2 at 130 degree Celsius, B ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ B ಅಗೈನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಿನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ C ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಐ ಮೀನ್ ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಥನಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ಯುಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಬೆನ್ಸೀನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ 1-chloropropane, so that is CH3 2-chloropropane ಜೊತೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ in the presence of anhydrous AlCl3, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ HCl ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this Cl and 1 H from the hydrogen, so this whole group is going to attach to the benzene molecule and we will get the product isopropyl. See here, so this alkyl group is going to attach to the benzene ring. See this we call it as isopropyl benzene ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ isopropyl benzene also called as cumin, also called as what? ಕ್ಯುಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಗೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದರೆ ಅಟ್ 130 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯುಮಿನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ CH3 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ O ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ CH3. Sorry, it's not CH3, OH. Okay, so this product is going to form, so we call it as cumene hydroperoxide.
ಸೊ ಕ್ಯುಮಿನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯುಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಯುಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so when this cumin hydroperoxide undergoes again the reaction with dilute H2SO4, dilute H2SO4 under 100 degree Celsius temperature. So namge whatever this group is there, no, this CH3COCH3 group is there, no, so that is escapes as a ketone group agi byproduct agi ache barutte, that is CH3 C double bond O CH3 plus will get the product benzene ring ge OH group attach ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that this product is called as what we call it as phenol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. phenol ಮತ್ತೆ ketone acetone, ಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟೋನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೋಪೇನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಸಿಟೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ as what the C, option C represents ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಸಾಲ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ಯಾರಾಕ್ರೆಸಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ OH ಗ್ರೂಪ್, ಫಿನಾಲ್ಗೆ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಸಾಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ CH3 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇದೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹಾವ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ವೇರ್ NO2 ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. NO2 ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ OH ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ವೆರ್ CH3 is what electron donating group. See, based on which type of substituent groups are attached to the phenol ring, so based on that the priority of acidic strength will goes in an order. So that is, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and if we come to electron density of the benzene ring is going to increases because of the electron donating group. So ಅದೇ ನಾವು electron withdrawing group ನ ತಗೊಂಡಾಗ it is going to decreases the electron density. So electron density ನ decrease ಮಾಡುತ್ತೆ, so that it is very strongly acidic in nature ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So why? And so that we can consider electron withdrawing attached compounds, so that is a paranitrophenol ಏನಿದೆ. So this paranitrophenol is going to decreases electron density on benzene ring, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, so that now if we compare with the acidic property of paranitrophenol with the others, no, like phenol, orthocresol and paracresol, paranitrophenol is having more acidic strength than that of the other compounds anta ನಾವು consider ಮಾಡಬಹುದು. So that option C is the right answer for this question.
Okay, so we'll move on to the next question. So that is, they have given one equation. What is the IUPAC name of B is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಕೀಟೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ CH3 C CH3 and here we'll get CH and again C double bond O, then C double bond O H ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so that is CH3 CH3 then C double bond O H ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಸೋ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಐಸೋ ಲೈಕ್ 1 2 ಮಿಥೈಲ್ ಐಸೋ ಐಸೋ propanaldehyde. So when it is treated with the RMGX, so that is Grignard reagent, RMGX or Grignard reagent, we call it as methyl magnesium bromide. In the presence of ether, it is going to give the product A, and also in the presence of H3O plus, it is going to give the product what? B as a another product. Okay, so then here what is the IUPAC name of the B product they are asking. So in this, let us know what is the A product and B product. So here, if we write the product for this now, when it, so I'll write the structure. So let us write the reaction for this. When CH3 and CH3 and this is H and C double bond O H. Okay, when it is treated with CH3 MgBr, when it is treated with CH3 MgBr in the presence of ether, in the presence of what? Ether, it is going to form the addition product first. It is going to form what? Addition product first. The addition product of this intermediate compound formation ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ methyl magnesium bromide ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ magnesium bromide ಇದೆ, that is going to attack towards oxygen atom, and methyl group is attacks to to this carbon atom. So we'll get the product, the intermediate compound like this. Okay, then when this product we call it as A, when this undergoes the protonation, such as in the presence of H3O plus, so ನಮಗೆ product ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, the MgBr is going to form the separate product. So like MgBr and OH is going to form, plus along with that in this MgBr is going to remove, and one more H, whatever H is present in water, no, so that is going to combine and to form the alcohol formation ಆಗುತ್ತೆ. So the same, the first carbon atom is having CH3 and this is CH3 CH, then CH3 and this is OH, and ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ H ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is the major product, so which is called which we called as alcohol ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so ಈಗ what is the name of this alcohol ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ write it in another color. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, if I number this carbon atom, now this is first carbon, this is second, and this is third, and this is fourth carbon atom. Okay, so ಈಗ for second carbon atom methyl and OH group is attached, third carbon atom again CH3 is attached. Okay, so that if we write the IUPAC name, so suffix ನಮಗೆ 3 methyl ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Suffix is what here? 3 methyl. And total number of carbon atom in a longest chain is bute ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ bute. In between carbon there is a presence of a single bond ane, and at the second position OH group is attached, so that 2 all anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So 3 methyl butane 2 all is the IUPAC name for this product ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. This product we call it as what? B. So B is here in this reaction, the B product is ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 3 methyl butane 2 all. So the answer is there in option 1.
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 3-methyl butane. When phenol, so the reactant molecule is what here? Phenol is treated with a benzoyl chloride. So C6H5COCl is what? Benzoyl chloride or base. In the presence of base, it is going to give the product EX, and when that X undergoes the nitration reaction, namge major products formation agutte. In that, what is the major product anta they are asking the question. So ಈಗ we have the options such as A alli you can see we have 4 different kinds of answers here. See, if we write the reaction for this, no, so here when phenol undergoes the reaction with the benzoyl chloride, so namige product this H is going to replaced with the C6H5CO. Okay, so this H is combined with the Cl and it is going to form the product minus HCl as a minus HCl is going to remove, and the product is benzene ring again. O and hydrogen is going to replaced by OC, then C6H5. Okay, so this group is there, no, this is going to attacks to the benzene ring. Okay, so then when this undergoes nitration reaction, so nitration anta andre eno, when the reaction is taking place in the presence of the nitrating mixture, that is concentrated HCl plus concentrated H2SO4. Concentrated HCl ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 2 kinds ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್. Okay, so here we'll get OOC C6H5. So this is one kind of product, and another product we will get like, so illi and illi again OOC C6H5 and NO2 group is attached to the para position. So ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಸಿ ಒಂದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ OOC ಆರ್ COO ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಇಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ in option A we have the correct answer. Okay, next question hogona. 20th, 0.44 gram of monohydric alcohol when it is added to a methyl magnesium iodide, so that is Grignard reagent ge add madidre in ether liberates at STP. So 112 cm cube, that is 112 cm cube of methane. With PCC, the same alcohol forms a carbonyl compound that answer silver mirror test. So ಹಾಗಿದ್ರೆ what is that monohydric alcohol is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಮೋನೋಹೈಡ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ and which is having the weight 0.44 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, and ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಿಗನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಈಥರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ STP, ಸೊ ನಮಗೆ 112 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿತ್ PCC it is going to form a carbonyl compound
ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೋನೋಹೈಡ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ. ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ CH3MgI ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ MgI ಆ್ಯಂಡ್ OR. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಮೋಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ 0.44 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 22,400 cm3 ವಾಲ್ಯೂಮು ಈಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ STP. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಥರ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ STP 112 cm3 ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 22,400 cm3 ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.44. ಸೊ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ 0.44 ಇಂಟು 22,400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ 112 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 112. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ 22,400 ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ 112 cm3 ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಇಂಟು 112 ಅಂಡ್ 0.44 ಇಂಟು 22,400 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು 88 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 88 ಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ PCC, ಓಕೆ PCC. ಸೊ ನಮಗೆ PCC ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? PCC ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Carbonyl compound is going to form as a product, and which answers silver mirror test. So silver mirror test is used to identify whether is there any aldehydes and ketones are present in a given organic compound. So that ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು PCC ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ which on oxidation with PCC gives aldehyde. When primary alcohol undergoes oxidation in the presence of PCC, it is going to form the product what? Aldehyde na formation ಮಾಡುತ್ತೆ. Aldehyde, okay, which is called as a carbonyl group. So that ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು either B primary alcohol ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ we can consider what? The option B ಏನಿದೆ, option B we have a primary alcohol, and in option D also we have what? Primary alcohol. So either option B ಅಥವಾ option D ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ನಮಗೆ 88 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು 88 ಗ್ರಾಮು. ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ನಮಗೆ 88 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ if we calculate the molecular weight for the primary alcohol which is there in option B, we'll get what? 88 gram ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we can choose the correct answer is what? Option B. So option B is the correct answer ಅಂತ ನಾವು choose ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, we'll move on to the next question. Arrange the following compound in the increasing order of their acidic strength ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ಸೊ ಮೆಟಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಕ್ರೆಜಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್, ಮೆಟಾಕ್ಲೋರೋಫಿನಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಟಾಕ್ಲೋರೋಫಿನಾಲ್ ಇದೆ. Okay, so first option is what? Donating group, and this is electron withdrawing group, and this is electron donating group. Okay, electron donating group. And if we come to chlorine, no, chlorine is also having plus R effect and minus effect, plus R effect and minus inductive effect, so that it is more acidic than that of phenol anta ನಾವು nitro group is having what? Nitro group. So nitro group option 1 ಅಲ್ಲಿ it is having both minus R effect and minus resonance effect and minus inductive effect. Okay, so that if we arrange this based on the electron withdrawing groups attached to the phenol and donating group attached to the phenol, no, so we can will write meta nitrophenol will be more having more acidic strength than that of metachlorophenol, which will be having more acidic strength than that of phenol. So then which will be having more acidic strength than that of cresol. Okay, so ಈಗ like meta nitrophenol first option, no, and metachlorophenol will be the fourth option. So if I write the options, no, respectively, see metanitrophenol is option 1 irutte, and metachlorophenol is option 4, and phenol ಏನಿದೆ, so that is option 3, and next metacresol is option 2. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ will be less than that of third one, then fourth one, then first one. So according to this explanation we have answer in option D ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we have to choose what option D is the right answer. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫಿನಾಲ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ acidic strength of the following options. So now option D is the right answer. Next question. In the reaction, ethanol undergoes the reaction with the PCl5, phosphorus pentachloride, and gives X. And again this X product is going to give the product alcoholic gives the product Y in the presence of alcoholic KOH. And Y is going to give the product Z in the presence of sulfuric acid at room temperature and also in the presence of water. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು XYZ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಮೇನ್ Z ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ they are asking the question. So now we'll write the equation. So when ethanol, that is CH3CH2OH, undergoes the reaction with PCl5, okay, so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, CH3CH2Cl ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H is going to replaced with what, Cl. ಸೊ ದೆನ್ ವೆನ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇದು ವೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್, ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Y ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ Y ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, H2SO4 at room temperature,
temperature and in the presence of water molecule. So ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, will get the product CH3 CH2OH. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ H2 ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ CH3 CH2OH is going to form. So we have the product. So in option D, so the first option is what? Ethylene. Second option is we are having diethyl ether, and this third option is like it is a kind of like sulfonic acid. Okay, then the option D we have what? CH3 CH2OH. CH3 CH2OH ಏನಿದೆ. So this is an alcohol. ಸೊ ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಎಥನಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ OH and like phenol ring ಇದೆ. And option C ಅಲ್ಲಿ NO2 group is attached to the ortho position, and again we have what? Cresol, ortho cresol ಇದೆ. So based on the increasing order of the acidic property ನೋಡಿದಾಗ which compound is having like most acidic property ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ electron withdrawing group attach ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯೂಶುವಲಿ more acidic in nature ಆಗಿರುತ್ತೆ. more acidic in nature. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ NO2 ಗ್ರೂಪು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ NO2 ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, next option. The reaction which involves dichlorocarbene is an electrophile is. So next question ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. So the reaction which involves dichlorocarbene is an electrophile is which type of reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಲೈಕ್ CH ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೀನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ because when the chloroform CHCl3 undergoes the reaction when it is going to form the electrophile. So namige here will get the carbene as a product. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ CCl3 ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, and again it is going to give what? CCl2, so carbene plus Cl minus. Okay, plus Cl. So ಇದನ್ನ we call it as what? ಕಾರ್ಬೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೈಮರ್ ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ CHCl3 ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಅಂಡ್ ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CH3COCl, and Fittig reaction is taking place in the presence of sodium metal. Okay, so and Kolbe's reaction also is not taking place in the presence of CHCl3. So the reaction which involves dichlorocarbene for the formation of electrophile ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೈಮರ್ ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್. ಸೊ ಎಥನಾಲ್ ಎಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್ ಆಗಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಎಥನಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ CH3CH2OH is treated with a concentrated H2SO4 at 140 degree Celsius. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು CH3CH2O ದೆನ್ CH2CH3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು? ಡೈಇಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಡೈಇಥೈಲ್ ಈಥರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಥಾಕ್ಸಿ ಈಥೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಎಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್
excess of ethanol with concentrated H2SO4 at 140 degrees Celsius ಅಂತ ಇದೆ. So we can choose option A is the right answer for this. B ಅಲ್ಲಿ by heating ethanol with excess of sulfuric acid at 441 Kelvin ಇದೆ. So this is wrong option. And by treating with the concentrated sulfuric acid at room temperature. So room temperature ಅಲ್ಲ, one particular temperature, that is 140 degrees Celsius temperature ಅಲ್ಲಿ heat ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ the product is going to form. So then next last option, by treating with concentrated H2SO4 at 273 Kelvin ಅಂತ ಇದೆ, that is also wrong option. So that the right option is what? Option A. Next is, which of the following order is true regarding acidic nature of phenol? Regarding the acidic nature of phenol is, see ಈಗ electron withdrawing groups attach ಆಗಿದ್ರೆ those compounds are having what? More acidic strength. More acidic strength. ಓಕೆ, ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಕ್ರೆಸಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ CH3 ಇಸ್ withdrawing group. Okay, so electron withdrawing group. So then orthocresol ಇದೆ, CH3 group again electron donating group, then phenol, then orthonitrophenol ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರೋಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡು ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್, ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 2 ನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ವೇರ್ ನೈಟ್ರೋ ಇಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ withdrawing group which is having more acidic strength. So then KMnO4 is in acidic medium, wrong option, and last option is also wrong. So that option B is the right answer ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು CH3C ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? I, and CH4 is going to, sorry, CH3OH is going to regenerate. CH3OH and this group is going to, methoxy group is going to replaced with the iodine, and we'll get the product is what? CH3OH ನಮಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಓಕೆ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ questions as well as the indirect questions for solving in the previous question papers. So this is about the alcohols, phenols and ethers concept. The previous year solved